صوت أينشتاين الحقيقي. مؤكد أن نسبة كبيرة منكم تعرف العالم ألبرت أينشتاين، لكن المؤكد الثاني هو أن الكثيرين منكم لم يسمعوا صوته من قبل. It followed from the special theory of relativity that mass and energy are but different manifestations of the same thing. A somewhat unfamiliar conception for the average mind. Furthermore, the equation E is equal mc square, in which energy is thought equal to mass multiplied with the square of the velocity of light, showed that very small amount of mass may be converted into a very large amount of energy, and vice versa. لو أول مرة تسمع هذه المعلومات اشترك في قناة مساحة للمقاطع القصيرة.